He shall
יש לנו כיסאות לשב פה. יש עוד כיסאות. בידי הקדוש ברוך הוא הצילנו, הצילנו, הצילנו. תביאה. One more time, let's close our eyes and sing בידי הקדוש ברוך הוא הצילנו, הצילנו.
this oil is called the oil התפילה. האויל הזה נקרא אויל התפילה. כמו שאמרתי בהתחלה, פה אנחנו לא יודעים מה טוב, מה לא טוב, מה הדרך, איך הדרך. We don't know anything. The only way we could do is שיר המעלות ממעמקים, שיר המעלות יסיינה אל ההרים. And what we're doing right now by singing, we're trying to open our hearts because we got used to the situation, the fact that we could go around yeshiva. העובדה שאנחנו יכולים להמשיך לחיות את החיים כרגיל, זה כי התרגלנו. Someone wrote to me last night, wow, 4th time in the same place, it's so beautiful in a month and a half, but then he writes to me, it's crazy thinking about it, 120 days, 136 people like me, you, the only reason that they're there is only because they're Jews. It's beyond to understand it, it's beyond to feel. People that came out after 50, 40, 60 days, they said it looked like Netzach Netzachim every single day. 120 days, even more, to count every day where you don't know, every day if you'll die, you'll be alive. We can't even imagine. We can't imagine. And what we're doing here is trying to open our hearts. And a niggin doesn't have to have words. The last time we were here, we sang this niggin. I don't know if you know this niggin, very easy one. It opened my heart. I hope it's going to open anyone else. And if you feel for a moment, for a second, that your heart is opening, it's the best time to just scream to Hashem from in your heart, Hashem, please bring them back home. Please bring Mashiach. Please bring the Geula for all Am Yisrael. Every person, whatever he needs.
בחוץ, מוזמן להצטרף אלינו לתפילה מכל הלב חזק, מוזמן להצטרף בגיטרה. יוי 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 ורדה, סבתו של עידן אלכסנדר, שנמצא בשבי החמאס, מדבר מכל הלב. אירחנו אותה כבר לא פעם כאן אצלנו באוהל. מאוד מאוד מעוניינים ורוצים לשמוע ולהתחבר ביחד בלב לדבריה המחזקים. אתם מבינים עברית? כן, אז מישהו יתרגם. בסדר. בסדר. ראשית כל, ערב טוב לכולם וברוכים הבאים לישראל. אני מאחלת לכם שתגיעו לישראל בימים טובים, בעזרת השם. Welcome to everyone. Welcome to Israel. You are blessed to be zoche to come to this country also in happier times. שמי ורדה בן ברוך ואני הסבתא של עידן אלכסנדר. עידן הוא אזרח אמריקאי שבגיל 18 החליט לעשות עלייה ולהגיע לשרת בצבא הגנה לישראל. הוא בחר לעשות שירות מאוד משמעותי, הוא חייל גולני, הוא נחטף מהבסיס שלו ביום שמחת תורה, ביום הכי שמח, ביום שבת, הכי שמח לעם היהודי. Idan Alexander, granddaughter, made Aliyah at the age of 18, drafted to the army to the Golani Brigade, and was kidnapped from his base on October 7th on Shabbos in Pastora. One of the happiest days in the year. That's when he was kidnapped by Hamas terrorists. אנחנו 5 ימים לא ידענו מה עלה בגורלו של עידן. הוא היה נחשב נהדר. אבל במהלך הימים האלו אנחנו לא שקטנו ולא נחנו. אנחנו בדקנו, הלכנו לבתי חולים. כל מידע, פיסת מידע, אנחנו חיפשנו לדעת מה עלה בגורלו, ולא ידענו מה עבר עליו. For the first 5 days, Idan was considered missing. No one really knew where he is, what was happening with him.
The family went from one hospital to another, tried finding any piece of information, but until the 5 years were over, no one really knew what and where, what exactly happened to him. אחרי 5 ימים נודע לנו שהוא חטוף. לרגע זאת הייתה שמחה עבורנו, מכיוון שאמרנו תודה לאל, גם ראינו סרט שהוא יוצא על רגליו, הוא נחטף על רגליו חי, ואמרנו תודה לאל שזה כך, ולא חס ושלום במצב אחר. אבל לא ידענו מה עומד לפנינו, מה אנחנו עומדים לעבור ואת חוסר הוודאות שאנחנו חיים בו היום. After 5 days, the information came in that Idan was actually kidnapped to Gaza. At the first moment there was a feeling of relief, at least like knowing that he's alive, that there's some kind of indication as to where he is. There was a video, a footage showing him being kidnapped while still alive. So that was another sign of optimism that showed that at least we know where, we know that he's alive, that he's not dead. And that was the first moment, the first piece of information which the family had of him. כששואלים אותי איך אנחנו, אין לי תשובה. החיים שלנו השתנו לבלי הכר. המשפחה שלי, יעל ביתי, והחתן שלי עדי, שהם חיים בטנפלי בניו ג'רסי, עם הבן, יש להם עוד בן שקוראים לו רועי, ואחות בשם מיקה. רועי עומד לחגוג את הבר מצווה שלו בקרוב, בפסח. הוא נולד בי"א ניסן, ביום של הרבי מלובביץ', ביום ההולדת של הרבי מלובביץ', ואנחנו ממש מתפללים שעידן שלנו יחזור אלינו ונהיה משפחה שלמה ונחגוג איתו ביחד את השמחה. Idan's parents have been living in New Jersey in the States. He's got a younger brother and sister. The younger brother, whose name is? Roy. Is just about to celebrate his bar mitzvah. And the family is praying that B'ezrat Hashem, Idan should be found and should return healthy to his family, and the family will be able to reunite and celebrate their bar mitzvah together. כששואלים אותי איך אני מתמודדת עם היום-יום, זו שאלה באמת קשה, אבל אני רוצה להגיד לכם שהאמונה בבורא עולם זה הדבר שמחזיק אותנו, וזה נותן לנו כוח, וזה נותן לנו תקווה, וזה נותן לנו את הציפייה לישועה ורחמים. אני מרגישה שעדיין הימים הנוראיים שאנחנו עברנו לפני יום כיפור, 10 ימי תשובה, אנחנו עדיין נמצאים בתהליך הזה, בימים האלו שאנחנו לא יודעים מה עובר עלינו ומה יקרה ומה יהיה. אבל אנחנו כולנו עם תקווה בלב והמון תפילות. אנחנו רוצים המון תפילות שכולם יתפללו ויבקשו ויקראו תהילים ויעשו הכל למען כל החטופים ובכללם לעידן בן יעל. When people ask the family, how can one cope with such a terrible situation? Well, one of your dearest ones is in the hands of these animals. The answer is that it's the faith, it's emunah in Hashem that gives one the power to continue moving forward, to keeping afloat. And the stronger they believe, the emunah is davening, learning, doing mitzvahs, and doing any possible spiritual effort to bring Idan and all the people who were kidnapped back, the faster and the higher the chance it is that will happen soon, B'ezrat Hashem. היום היינו בבית של הרב קנייבסקי, זכרונו לברכה. בבית הזה היום כתבו, בחדר שהרב קנייבסקי היה יושב, כתבו היום ספר תורה, התחילו לכתוב ספר תורה לעילוי נשמת חיילי צה"ל ולבריאותם של כל הפצועים ולשלומם ולחזרתם לשלום של כל החטופים. ואנחנו היינו היום במעמד מאוד מרגש עם רבנים גדולים והמון תפילה,
זה נתן לנו כוח, לי זה נותן כוח. ושאני רואה אתכם היום, בחורים יקרים, שבאתם מארצות הברית לישראל, להזדהות עם העם שלנו, עם העם שלכם, זה נותן לנו כוח להמשך. זה מה שממלא אותנו, את המצברים שלנו. ואני שמחה שאתם פה איתנו, ואני מאחלת שתבואו לימים טובים ולשמחות. ובעזרת השם אני מאחלת לנו בתור סבא וסבתא וההורים של עידן, שאנחנו נזכה לראות אותו חוזר הביתה בריא ושלם, ושנזכה לראות אותו בחופתו, ולראות את כל הצאצאים שלו, בעזרת השם. ואני מאחלת לכם גם זיווגים טובים, בעזרת השם, ושתבואו לשמחות לארץ ישראל. ותודה רבה לכם על ההקשבה. בשורות טובות בעזרת השם. אדוני שיביא, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Just a few hours ago today, she visited the house of Rabbi Chaim Kanievsky, that's out in Bnei Brak, where there was a big event held. They started writing a Sefer Torah in memory of all the fallen soldiers and for the full recovery of all the wounded, and of course for the return of Idan and all the other Jews who were kidnapped. That gave lots of koach, lots of strength, lots of chizuk. And just seeing you guys who came from abroad, from overseas, from many different foreign locations here to learn Torah in Eretz Yisrael and to show support and solidarity with the family, that gives lots of koach, lots of support to her, to the family, and to everyone else. And B'ezrat Hashem, we should zoche to share in each other's simchas, to see each other in happier times. And we should be zoche to see Idan returning fully and safely among all other kidnapped and abducted Jews. And we should be zoche to celebrate his wedding and many more simchas together. Amen. Thank you. עם ישראל חי. אוי אוי נחמונה אוי מרד אוי כן אוי נחמונה חמורה אוי נחמונה Yoi maredoi keke Vidabru anei Yerushalayim Ekiru eileh Vidabru anei Yerushalayim Ekiru It's so beautiful, guys. Oi, 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 da. Oi, 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 da.
go straight to the high part.
Dissipate. I'm from and Yitzchak will be there to greet us. Yaakov and his sons was there with a smile. V'koroi. I'm Moshe Rabbeinu will lead us once again. Ezra Hashem, yalla, let's go to a different song you all know. Oy, 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 Abba, 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 Melech haolam. Melech, 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 Abba של כולם. Ay, שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, אבא. אוי, תתן. First of all, I want to tell you that I appreciate
you're coming and giving us this stage to talk about our loved ones and to share their stories and to get all the chizuk from you all. It's so heart touching. It's amazing, really. And I must tell you that I would have come here even if my wife's uncle Abraham Wunder was released, because our family is a bit lucky, because Abraham, who lived in Nir Oz, that's the kibbutz Nir Oz, his grandson Oad, who was 9 years old in the captivity, and his mother Karen, who is my wife's niece, and her mother Ruti, Abraham's wife, they were released. They were separated. They didn't even know what's happening with Abraham, but they were released. So in this sense, we are very lucky, because it is tragic that Abraham is there. You know, it's written here 78, but he actually turned 79. It's already been about 2 months ago. It's unbelievable. It's so unfair, so cruel to keep someone at that age in such a place. It's terrible. It's a tragedy. All Am Israel is aware of this tragedy that is happening right now, every minute. So first of all, I want to say that I have to give the place to remember all the soldiers and all everybody that. So I'm saying that we need to think about the soldiers and everybody else that was killed on that awful day, 7th of October, to remember them, to pray for their souls. But for our loved ones, we must pray, as was said before, to pray that, I don't know, maybe a miracle would happen and they would all be released. And you should come out and tell everybody that this is the most important mission for Am Israel now, is to release them. There are prices that have to be paid, but we will bury every price that is needed, because this is the first mitzvah in the Torah. Pidyon Shvuim. So Abraham, his only crime was that he chose to live in the peaceful land in the western Negev. He came there in 1960 with his wife. They were the pioneers of the kibbutz, and they kept living there for all these years. They didn't run away when they started to all the shelling of them with the mortars, the Qassam. It's like 15 years ago already when the Hamas came up, but they didn't escape. They didn't leave. This is also, it's like a crime, but this is what they chose, to keep living there. I can share with you that in 2008, in the lunchtime, he took a lunch break from Nirlat. That's a factory, it's a plant that he was working there. He went out for a lunch break, and then a mortar missile hit the room where he was sitting, and it killed his colleague, his friend. It killed him. So it was like a miracle for him that he just went out for a lunch break. But from that day on, from 2008, he just went to live. He started to live in the safe room, in the mamad, and they kept living there, kept working there. They never left. And then on Friday, 6th of October, Yoad, his grandchild, and his mother, Karen, they came to visit. Luckily, it was without the father, Avi. They lived in Kfar Saba, that's a city nearby. And they were kidnapped. And Abraham fell on the floor, and they were kidnapped alone. They didn't know what's happening. Somehow they got a radio transistor, and they heard on the radio that Roy, the other son, was murdered in the kibbutz. So they thought that Abraham maybe also got killed. So when they went out, the good news, if you can say good news for them, was that Abraham is really in kidnap. And then there was a nurse that was released. Her name is Nini Margalit. She took care of him.
he had some wounds in his arms that he fell from the bike. So she treated him, but from that day on, he's there alone. Nobody can treat him right, and we are very worried. We are worried for everybody then, for the ladies, for the children, and we're just praying. We're trying to tell everybody, give this priority. Am Israel is ready to pay the prices. I can tell you that in one of the conventions, we have a convention every Saturday evening, and one of the guys that came to talk is the chairman of the Irgun Nifgaei Be'ulot Haiva. It's the people who suffered from hostile events, and his wife and child and himself, they were burned in 1987. So he recovered, he has a new family, but his wife and son got killed, they were murdered, they were burned alive. And what he told us, he came to identify with us, and he came to tell us that from he's willing to give up his they will release the murderer that killed his family in order to free the people in captivity. That's what he told us. So you can think about it. What a nobility of man, a noble man that is willing to give up his nekama. He said, I'm willing to give it up to release the hostages. So this is what we expect. I can understand that there are people that don't think exactly the same, but we are all united. And you know something? When Am Israel is united, nobody can win us. Nobody can defeat us. We have to work on it, we have to invest in it, we have to know how to fight between ourselves, but fight as brothers. We are Jews. You know who says that we are Jews? That's the enemy. They tell us that we are Jews. They don't ask. And they also killed Arabs, they killed Bedouins. Everybody who lives here tries to work together, to live together. They think we are all, kofrim. That's what I can share with you. Then thank you for the stage. Last time, I'm just thinking about it, the chances that I would meet Avraham Munder's cousin last year at this time and be on the same tent and hug him, if I would say it to someone else, he would laugh. The chances for us to meet and to hug last year exactly at this time, the amount of hateness that was here in Eretz Yisrael, for people that are not wearing the same type of yarmulke or not wearing the same shirt, was something, it was crazy. And right now, in this place, and again, I said in the beginning, and I'm saying it again and again for you guys, the hashkafa of what's the Torah thinking about this situation, about how exactly to bring them back home. This is not our department. That we are taking this place in order to bring as much as we can ahava between all type of Jews. Like he said, word by word, we'll continue fighting, but we'll learn to fight like brothers. Yes, we could have machlokes. You start the Gemara, you start Abaye v'Rava, Rabbi Yochanan, Rish Lakish, Rabbi Shmuel. Yes, machlokes, you're wrong, but we're brothers. So if argue, no fight. Yeah, banim sheli ravim, makot retzach. So if everyone could repeat after me. If everyone we did it last time, and it's making big impact. So if everyone could just repeat after me, after the beautiful words that he said. These words that wherever I go, and I go a lot to soldiers, and I go to hospitals and hotels of people that are from around Gaza, and I'm trying to say this thing again and again and again. So if everyone can repeat after me. הריני מקבל על עצמי שגם כשתיגמר המלחמה אמשיך לאהוב כל יהודי מישראל יחד לנצח
Di-di-da-da, Maya, Maya, ya. Di-di-da-da, Maya, Maya, ya. Ay, 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 ay. Oy, 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 di-di-da-da.
One more time. Thanks everyone. Open right now. One more time. We shine. High five. Shomayim Pisah, Hoy Sharei, Shomayim Pisah. I do it so I do it Shomayim Pisah, Oy Liyodo, Mevaseret, Umeasher.
Poena, strong and louder. Mevaseret, Hai ve'afilu be'asora shebesoit asora bevadai gam sham nimtzo Hashem yisborach. Screaming, shout Hashem. Ani yodeh, ani yodeh, ani yodeh. Amen.
Hashem Shekinu, these words. I Shomorova Hashem, I Yeshivat, I Galapiti, Ba'adeh, Azori Bediva, Hoya Azori Bediva, Belerina, Yiktoiru, Aya Azori Bediva, Belerina, Yiktoruti.
Am Yisrael should be the proudest nation in the world, Be'ezrat Hashem, Bekarov. Utzemichat keret, hay ledovi ravecho, hay ledovi chastem, Eben Yishai kevunah ziyim mechol meyatzecho, hay ledovi meyatzecho, ziyim mechol meyatzecho, hay ledovi meyatzecho, utzemichat keret, hay ledovi ravecho, hay ledovi chastem, Eben Yishai. Hi everyone. It's not easy to not be emotional and to find the right word. I come to Israel because I find my heart and I follow my heart and I know it's the right things to do. And we get so many fake news in the Europe and so, but if who want to know what is going on. I find fantastic people who agree with me, and I find so much love and energy here, and I'm so glad we are all together to support your friends, your brothers, family, everything. I believe this guy, what is there, is kidnapped like a bigger family now, and I'm not religious because I just find out not a long time ago I'm part of you. And I wish I can learn the language and can speak much more because I love your language. It's my language in the future. And so I pray with my heart, in my way. I wish and God love us and love everybody. Bring that guy back home. My way to express love is art. And I don't stop drawing. I continue to do that. And I will be here with you, and I really need your energy. That's why I'm here now. Because energy is love, and your love is art. And I can do that. That is everything. Thank you, all of you, for your attention. And I love you guys. And So your buses, it seems like your buses are here. Thank you very much. קודם כל תודה רבה לכל מי שהגיע, זה נותן כל כך הרבה כוח וכל כך הרבה משמעות למשפחות שמתמודדות כבר 122 יום עם כאב בלתי נתפס. אי אפשר בכלל להסביר את הדבר הזה. חלק ממקימי האוהל הזה ומהמשפיעים ומהנמצאים פה זה משפחת קופרשטיין היקרה, שבר אברהם בן ג'וליה שלהם נמצא עדיין בעזה, ובעזרת השם יחזור בריא ושלם עם כולם. ונחשפתם לשני סיפורים היום, ואולי נשמע גם את הסיפור של בר, של משפחת קופרשטיין, וכשאנחנו מכירים, היכולת שלנו להתפלל, הכוח שלנו להתפלל, הוא כל כך הרבה יותר חזק, וזה מה שאנחנו צריכים. זה מה שעם ישראל, זה הדבר היחיד שיכול לעזור. התפילות, הלימוד, הכוח שלכם, שלנו ביחד, זה מה שיכול לעזור. אז ג'ולי, מבינים? כן, מבינים עברית, נכון? לא? מי המתורגם? כן, כן, כן. בציטון הם הבינו את שפת הלב שלך בלבד. לא, בלבד? אני אתרגם, כן. כן, כן, כן. אז נשמע רגע את הסיפור של בר. ג'ולי, ספרי על טל, עלייך, על בר, על מה קרה. טוב, שלום לכולכם. אנחנו הורים של בר.
בר שלנו נחטף ביום שבת בשמחת תורה. קשה לדבר. לפני 4.5 שנים טל עבר תאונת דרכים, כמו שאתם רואים, הוא בכיסא גלגלים, הוא היה פרמדיק בדרך להחייאה לילדה. Just to give you the proportion, you see a person, a Heilige Yid, on a wheelchair, and in our heads, okay, it's a handicap. 4 years ago, Tal, her husband, was a paramedic. He was on his way to Atzalas Nefashis and he was in a car accident. And their life changed 4.5 years ago. טל היה מתנדב Tal was all over in the police, in Idan and Maga, everywhere. A regular, healthy, big guy like all of us. So 4.5 years ago is where their life started changing. And 4 months ago, when their son Bar was kidnapped to Gaza, here's where their lives was when another change that Hashem chose for them. ובעצם בר מאז התאונה הוא פשוט עזר ממש בבית. יש לי 5 ילדים, אז הוא עזר לי איתה, הוא רצה לפרנס את הבית, עזר בכל דבר אפשרי, פשוט ילד אחראי. It's even more of a tragedy because 4.5 years ago is when Bar, their son, became the father of the house. Where the whole kid is 17 years old, he became the father of the house. And he also went the out. mother, I think. Obviously. ג'ולי הייתה עם טל. I don't know how many words I could just say, but you just see 2 heroes in front of you. But Bar, that was the biggest hero of the family, 17-year-old kid, with his father in that situation, he was the man in the house. He went out to work to bring money into the house. האמת שג'ולי מספרת את זה הכי טוב, אבל זה קצת קשה. בשמחת תורה, משפחת קופרשטיין התעוררה כמו כל עם ישראל, הם גרים בחולון, ובחולון היו הרבה אזעקות, הרבה רקטות. כן. They live in Chulon. In Chulon there were many sirens, always. So that morning was also a lot of sirens. ותחשבו רגע, טל צריך להגיע מהמיטה אל הכיסא ואל הממ"ד, ואופרציה וילדים קטנים, יש להם בר הוא הגדול ויש עוד 4 ילדים יותר קטנים כשהקטן בן 6. So for us when we have a siren in Yerushalayim, we joke and we laugh and we run to the bomb shelter. Over here it's a project. Every siren is Tal to get up from bed and to go to the bomb shelter. And Bar is the oldest kid and he has 4 younger brothers below him. זהו, ואז פתאום הם נזכרים שבעצם בר נמצא בדרום, ברעים, ומאוד מאוד דואגים, ואני היקר מתקשר לבר, ושם אותו על ספיקר, ושואל אותו, בר, מה קורה? מה איתך? And Simchas Torah in the morning, when there's a lot of sirens, they just realize 6:30 in the morning that Bar, their son, is supposed to be in Re'im right now. And the son is calling his brother, Bar, and he puts him on speaker and he asks him what's happening. ובר אומר, הכל בסדר, אנחנו רק מפנים פה את כולם, הוא היה סגן קב"ט, הוא היה מאבטח שאחראי על אנשים, הוא אמר, אנחנו רק מפנים את כולם ומיד חוזרים הביתה. חצי שעה אחר כך התקשרו אליו שוב, והקול שלו כבר נשמע אחרת. כבר היה ברור שמשהו לא תקין, לא טוב. So when they called him at first, Bar sounds very chill. He was part of the security. He says everything is okay, everything is under control. We're just moving people from one place to another. Half hour later when they called him, his voice wasn't the same. They understood that something very big is happening right now. ומאותו רגע הוא לא ענה יותר. התקשרו מאות פעמים, אבל כבר לא הייתה תשובה. They called him 100 of times that morning. There was no answer anymore. After that, half hour later, they never heard from him.
בשעה 12:30 הגיעו כל המשפחה, פתחו ממש חמ"ל לנסות לאתר את בר כי מבינים שמשהו לא תקין, ובשעה 12:30 בגאזה ניוז מתפרסם בטלגרם של חמאס, מתפרסם סרטון שבו רואים בצורה מאוד מאוד ברורה שבר חטוף בעזה. At 12:30 they saw on the telegram of the Hamas. וקשור. בר היה קשור עם הידיים מאחורה. They see a video 12:30 in the morning, they see 12:30 in the afternoon, they see a video coming from the telegram of Hamas. They see Bar very, very clear, they see him tied up in his bed. אנחנו יכולים לדמיין את זה, רואים את בר שוכב על הרצפה עם עוד 4 בחורים שלנו חטופים. הידיים שלו קשורות מאחורה, הפנים על הרצפה והוא מרים את הראש. וכולם נראים מאוד מפוחדים, אבל הוא צועק. ומה הוא צועק? And they see Bar on the floor with a few more guys, Israeli guys, tied on the floor, but the only one picking up his head is Bar, and Bar is yelling. הוא צועק בר, אבל אז הוא צועק, ואי אפשר, כאילו צריך ממש להתבונן. ילד בן 21, ברגע הכי מפחיד שיכול להיות בחיים, הכי משפיל, הוא לוחם, הוא חובש קרבי, ברגע הכי משפיל בחיים, שהוא שוכב ככה על הרצפה, הוא צועק בקול. הוא צועק, תטפלו בו, כי לידו שוכב אלקנה בוחבוט, שוכב אלקנה פצוע, ובר שהוא חובש, הוא דואג לאלקנה. גם הידיים שלו קשורות, הוא עדיין חובש, הוא עדיין דואג למי שלידו. Bar is on the floor and he's tied and he's in a moment of he's a fighter and he's on the floor tied where these Hamasnikim are in charge right now, and in that low and such a down moment they hear him yell Bar, that's my name, but then you could hear him scream, take care of him, because his friend Elkanah was injured. And when he's in that moment, this is what he has in mind. The 21-year-old kid, even though he's right now on the ground, tied up, the only thing he has in his mind is take care of my friend, take care of him, he's injured. זה בעצם ממשיך את מה שהיה במסיבה קודם, כי אנחנו יודעים מעדויות ברורות שבר נשאר שם ולא ברח. הוא יכל אולי לברוח, אף אחד לא יודע מה היה קורה, אבל החברים שלו ניצלו. והוא לא ברח, הוא נשאר שם. הם פתחו כזה חמ"ל של עזרה ראשונה מאולתרת, עם חולצות, עשו חסמי עורקים ודאגו לאנשים. They're not shocked because from stories they heard after is that Bar was in the party. He was security in the party and he could have saved himself. Some of his friends ran away and they saved their lives. But he stayed there to help every person that came. They didn't have a lot of stuff. No one ever dreamed that such a thing was going to happen. And they were just taking care of every guy that was injured from bullets or stuff. They were there. He was there, standing until the end. אחרי שנפל שם RPG ופיזר את החמ"ל, אנחנו יודעים שבר היה לו שם ריינג'ר של האבטחה, הוא העמיס עליו כמה פצועים שהוא יכל ונסע למושב פטיש, למקום מבטחים, הציל אותם וחזר לשטח אש. ושוב נסע לפטיש וחזר לשטח אש, לפחות 4 פעמים שיודעים שהוא עשה את זה עד שהוא נתפס. Bar had a ranger there in the party, and they have witnesses that Bar packed up injured people in the back of the ranger, driving to a place called Patish and driving back to the party at least 4 times. He went back and forth, taking people on his back and putting them down there in Moshav Patish until he was kidnapped. וזה באמת לא מפתיע, כי אחרי שקרה מה שקרה לאבא שלו, לטל, בר יכל לא להתגייס לשירות קרבי, אלא לשירות יותר נוח, כי אמרנו שהוא כבר החזיק את הבית והכל. אבל הוא התעקש שהוא רוצה לעשות שירות כמו שצריך, שירות קרבי, אבל בתנאי אחד, שבחופשים הוא יוכל לעבוד כי יש לו תפקיד אחראי בבית. וגם בתוך הלימודים וגם בתוך הצבא הוא בתפקיד. It's not shocking because when he was 17 years old and his father was injured, 18 years old, he needed to draft to the army and he was able to take upon himself a low way of being a soldier. He doesn't have to be like holding guns and being there in the front, but he chose to be there in the front and to be part of the big, like to be part of the IDF.
but he had one condition in his off time that he would be able to work because he has another job of saving his family at the same time. ואני חושבת שדבר כזה, גבורה כזאת לא נהיית ביום אחד. זה חינוך. זה מה שעשה טל, שממש מסר נפש בשביל להציל אחרים. גם ג'ולי אגב חובשת. זאת משפחה של נתינה, וככה מגדלים ילדים שהלוואי שאנחנו נזכה לגלות ולהוציא את הכוחות המיוחדים שלנו רק לשמחות. אבל צריך לדעת שזאת עבודת חיים. She says it's not shocking because such a thing is not happening in one day. In order to get to such big amount of self-chinuch, you got to grow up in a big house, and this is a 17 years of work of Tal and Julia, that they're both in Mada, they're both Chofshim, they're both paramedics, EMTs. Their whole life, his whole life since he was born, Bar was taking care of other people, helping other people. He grew up in a house of chesed. He grew up in a house of giving other people. And Hashem gave him that kochot for that moment when he was 21. And Hashem, I believe, is giving him kochot right now when he's there in Gaza. I believe he's taking care of other people. And Hashem should help that he's healthy and strong mentally. And Hashem should give him the kochot that we hear, praying for him and holding hands for him strongly and davening to Hashem and admiring this sweet holy neshama. אנחנו ממש יכולנו לראות כאן כמה רגש יש כאן ג'ולי וכמה באמת חיבור אמיתי ותפילה מכל הלב שפשוט מרגשת. אז אולי שאלה קטנה שמנקרת לאנשים כאן, מאיפה הכוח? ובזה נסיים. אני חזרתי בתשובה לפני 13 שנה ואני חושבת המקום של האמונה שאני נמצאת בו כרגע, אז אני חושבת שאם לא הייתי זוכה לחזור בתשובה זה היה ממש קשה, זאת אומרת לא רואה את עצמי מתמודדת אחרת. האמונה והביטחון נותנים כל כך הרבה כוחות לקום בבוקר ולעשות ולהאמין שהילד שלי בידיים של בורא עולם ולא בידיים של חמאס. משפט חזק שג'ולי אומרת, בר בידיים של השם, גם שהוא אצל חמאס, לא בידיים של חמאס. I'm saying personally, I'll translate what I'll say personally. This is the fourth time I'm here. It's the first time that I hear the story from Julia. The last times I was distracted. Just saying this sentence, a mother that knows that her son is being right now held by the animals of all animals. And saying that if I wouldn't be doing tshuva 13 years ago, I wouldn't be able to get to this point where I feel right now, every second when I wake up in the morning, that I know that my son is by the hands of Hashem and not by the hands of the Nazis. My son is right now by the hands of Hashem. When she did tshuva 13 years ago, she says, if I wouldn't do tshuva then, and I wouldn't get close to Hashem, I wouldn't be able to manage one day going with knowing that my son, my beloved son, is right now by these animals not far away from me. Yeah, and I'm saying in the name of all of us, Hashem בחר בכם, לא רוצה שהשם יבחר בי בדבר הזה, לא רוצה. אבל השם בחר בכם לתפקיד ענק, כי אתם מרגשים אנשים ומחזקים אותם, והאמונה שלכם משפיעה על כל בחור פה, על אנשים שרואים את זה אחרי זה, והשם יעזור שהתפקיד שלכם שהוא בחר בכם ל4 חודשים האלה שיסתיימו כבר, כי אתם ממלאים אותו, מיליתם אותו 3,000%, שיסתיים ויחזור לפה ונחגוג פה בענק ובגדול בעזרת השם. אמן. בר אברהם בן ג'וליה, בריא ושלם עם כולם. בר אברהם בן ג'וליה שיחזור שלם ובריא חזרה כאן לארץ. Thank you so much. Yeshivat תודה, thank you. You're amazing. Thank you so much for the school. לשונו הבא, ירושלים, לשונו הבא,